A snappy day, my dear children. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. This is a famous saying by Benjamin Franklin, an American philosopher, a politician, and a writer. So, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Why do you think I have said this, my dear children? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ടീച്ചർ ഇത് പറഞ്ഞത്? ഈ ഒരു കോട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ റിലവൻറ്റ് എന്ന് തോന്നാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ബിക്കോസ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എണീക്കണമെന്ന്. അഗെയിൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും we have already said this is not, we are not putting pressure on you. It's not a sort of pressure that you have to get up. Now you have to get up at before 7 ഒരു സമയം ഞങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. Now children, you have to understand what has happened is from the, that is March മുതൽക്ക്, during that is from last March, now it's almost December, it's crossed December, almost 1 year, almost 10 months it's crossed. Till this time, our entire timetable has changed upside down. That is, our scheduled, I can say it has been, everything has toppled upside down. Morning, waking time is not okay. Why? What is the reason we are not waking up in proper time? That is, our sleeping time is not okay. This is very clear because early to bed, early to rise എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉറക്കം ശരിയാവണില്ല, അവിടെ ഉറങ്ങണത് ലേറ്റ് ആവണം. ഉറങ്ങണത് ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉണരണത് വൈകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഡു റിമെമ്പർ വെൻ പാരൻസ് കെയിം ടു മീറ്റ് many parents, those who came to meet us, what they were saying is, വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് ഈ പാരൻസാണ് പറയുന്നത്, കുട്ടികളെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഉണർത്തുമ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണെന്നാണ്. എണീറ്റിട്ട് എന്താണ് 10-11 മണിക്ക് അമ്മ ഉണർത്തുമ്പോൾ, മക്കളെ ഉണർത്തുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, എണീറ്റിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിയലി വെൻ വി ആർ ലിസ്ണിങ് ടു ദിസ്, ഇറ്റ്സ് റിയലി എന്താ പറയുക, ഇതിനൊരു വല്ലാത്തൊരു വേദന ഉണ്ടാക്കണം. എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ഷെഡ്യൂൾഡായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ദ തിങ് ഈസ്, ഇനി വരാൻ പോണ ദിവസങ്ങളിൽ, ദ ഡേയ്സ് ദറ്റ് ആർ യെറ്റ് ടു കം, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു അവർ നോർമൽ ലൈഫ്. ഓൾറെഡി ജാനിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റുട്ടീനിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ക്ലാസ്സുകൾ, പരീക്ഷകൾ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പ്രോപ്പർലി മാനേജിങ് യുവർ സെൽഫ്, യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു എനിത്തിങ്. നിങ്ങൾ എന്ത് by 8:30 you will have to come to school, or 9 o'clock if you have to come to school, what will happen is, നിങ്ങൾ ഉണരുന്ന സമയമായിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ എന്താവും, നിങ്ങൾ ബൈ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് 7-6 മണിക്കോ 6:30 എണീക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തൂങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ഒരു ഡൾനെസ് നിങ്ങളിൽ കൂടി കയറിക്കൂടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ ഡേ വിൽ ടേൺ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം പോരാത്തൊരവസ്ഥയ്ക്ക് വരാം. All these things can create problem. So what has to happen? You have to sleep bit early. Now I am not saying all of a sudden this will not happen. Miracles will not happen all of a sudden. ഒറ്റയടിക്ക് miracles സംഭവിക്കില്ല. It will not happen all of a sudden. If I ask you now, when I made a call to children, I said you have to wake up by 7 o'clock. എങ്ങനെ 9 മണിക്കും 9:30ക്കും എണീക്കുന്ന കുട്ടികളോടാണ് ഞാൻ ബിഫോർ 7 എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കില്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു, ആദ്യം ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരത്തെ എണീക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നീട് അതിനെ കൂട്ടി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ, 30 മിനിറ്റ്സ്, 40 മിനിറ്റ്സ്, 50 മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഫോർ ദിസ് ഇസ്, യു ഷുഡ് സെറ്റ് എൻ അലാം and you should see to it that alarm is not kept near your bedside. നിങ്ങൾ അലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അലാം നിങ്ങളുടെ ബെഡ് സൈഡിലായിരിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ അലാം നിങ്ങളുടെ ബെഡ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ we will have a tendency to snooze it or to off it and again go back to bed. So my dear children, എത്ര ബെനിഫിറ്റ്സ് അറിയോ? ദാറ്റ് ഈസ് നേരത്തെ ഉണരാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടും. നമുക്ക് നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വിശപ്പുണ്ടാവും, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കുറേ സമയമുണ്ടാകും, കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി ക്യാൻ ഡു.
ആൻഡ് നാച്ചുറലി രാത്രി നേരങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നണം നാളെ എനിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി യു വിൽ ഹാവ് എൻ എനർജി ടു വേക്കപ്പ്. സോ ചിൽഡ്രൻ, വൺസ് അഗെയിൻ we have to come back to normal life. So start waking up, and it's like നമ്മൾ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കണം. യെസ്, ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ മുതൽക്ക് 6:30 എണീക്കും, ആൻഡ് അതൊരു റുട്ടീനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മണി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5:30, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ യു വിൽ ബി പ്രോപ്പർ. ആൻഡ് സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ട് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ്. ചെറിയൊരു മെഡിറ്റേഷൻ, ചെറിയൊരു എക്സസൈസ്. കുറേ കുട്ടികൾ ടീച്ചറെ വിളിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പാരൻസാണ് പറയുന്നത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഓടാൻ പോകാറുണ്ട്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ മൈ ചിൽഡ്രൻ are getting ready for coming back to school with full of enthusiasm and spirit. So shall we get back to the lesson? Last class I discussed the physiographic division, that is among the 5 physiographic division I completed the second physiographic division, that is the Great Northern Plains. Now this week let us study about the Peninsular Plateau. So the next physiographic division is the Peninsular Plateau. So what do you mean by this plateau? That is the flat, elevated, hard rocks. Rocky region ആണ്, ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആയിരിക്കും, ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും, അൺഈവൻ ആയിരിക്കും. ഫ്ലാറ്റ് എലിവേറ്റഡ് region or landform is called as plateau. Now let us study which all states are contained, or which all states comes and makes this peninsular plateau. As you can see the map, entire portion of Madhya Pradesh, Jharkhand and Chhattisgarh, as well as parts of Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Odisha and West Bengal together form a plateau known as Peninsular Plateau. So what is this? Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh as well as parts of Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Odisha and West Bengal together forms the plateau, and this is called as Peninsular Plateau. This peninsular plateaus are made of hard crystalline rocks, and this is the most extensive and the oldest physical divisions of India. This peninsular plateau is made of hard crystalline rocks, and this is one of the oldest and the most extensive physical divisions of India. Now, as the peninsular plateau hold numerous deposits of diverse minerals, which are the minerals that like iron ore, coal, manganese, mica, etc. This peninsular plateau is also called as the storehouse of minerals. That is, as the peninsular plateau holds numerous deposits of diverse minerals, which are the minerals like iron ore, coal, manganese, mica, it is also called as the storehouse of minerals. And the highest peak, that is Anamudi, which is almost 2695 meter, is in this region. Anamudi, that is situated in the Idukki district in Kerala, is in this region. And the major vegetation of this region is tropical deciduous, and you find plenty of trees like teak, sal, sandalwood, bamboo, etc. And the soil found over here are black soil, red soil and laterite soil. So that is, there are three kinds of soil are found. Already we have said it is made up of hard crystalline rocks. So naturally you can find, that is, and in this peninsular plateau, the major portion of the Deccan Plateau, that is, which is in the southern part of Peninsular Plateau and which is the largest plateau also,
Peninsular Plateau southern part Deccan Plateau and this Deccan Plateau, how it is formed? It is formed by the cooling of lava. So naturally what is happening? The soil that is found in this Deccan Plateau is black in color, and this soil is highly suitable for the cultivation of cotton. And then you find in this Peninsular Plateau, you find red soil also. Red soil, how this red soil is formed? Because again I am saying it is made of hard crystalline rocks. So this soil is formed by the breaking down of igneous and metamorphic rocks. So why is this soil red in color? It is because this soil consists more of iron. Because of the presence of iron content, you find the color, that is the color of the soil is red. And then you have one more soil over there, laterite soil. എന്താ ഈ laterite soil? എന്താ പറയുക, കല്ല്, ഇഷ്ടികക്കല്ല്, ബ്രിക്സിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രിക്സിൻ്റെ മണ്ണും കൂടെ ചേർന്ന് കല്ലും മണ്ണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോയിലാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ. And this soil is formed because of this monsoon rain. Monsoon rain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്തുള്ള റെയിനും ഇടവിട്ടുള്ള ചൂട്, ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൂട്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോട്ട് സീസൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇടവിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലുള്ളൊരു മഴയും ചൂടും കൊണ്ട്, ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലുള്ള ചൂടും കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദിസ് സോയിൽ ഇസ് ഫോംഡ്. Got it? എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ ഫോം ആവുക? ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ ഇസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ റീജിയൻ വിത്ത് മോൺസൂൺ റെയിൻ. മഴക്കാലത്ത് കിട്ടുന്ന റെയിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലുള്ള ചൂടും കൂടെ ആവുമ്പോൾ ആ ഒരു റീജിയനിൽ ഫോം ആവുന്ന സോയിലിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുക. Got it, children? So as you have seen now, these are the characteristic features of Peninsular Plateau. Now you would have understood what is Peninsular Plateau and and you would have seen in the map the states which comprises or which consist of this Peninsular Plateau. And also you know the characteristics of this Peninsular Plateau. So what are the characteristics of Peninsular Plateau? It is made up of hard crystalline rocks. It is the oldest and the most extensive physical divisions of India. It is a storehouse of minerals. Why it is the storehouse? Why it is called as the storehouse of minerals? Because many minerals like iron ore, manganese, mica, etc. are found over here. Anamudi in Kerala, that is in Idukki district, the highest peak is in this region. And which all soil? That is black soil, that is Deccan Plateau, which is in the southernmost part of Peninsular Plateau, which is formed by the cooling of lava, is formed because of this the soil is formed, this Deccan Plateau is formed, and there the soil is black in color, and this soil is highly suitable for the cultivation of cotton. And again, next soil, what type of soil is found? Red soil. How is formed? Due to the weathering or breaking down of igneous rocks and metamorphic rock. Already I said, made up of old crystalline rocks due to the breaking up of igneous and metamorphic rocks. And why this soil is red in color? This soil is red in color because this soil consists of more iron content, because of the presence of iron in it. And the third type of soil is laterite soil. This type of soil is found in the region where monsoon rain, മഴക്കാലത്തുള്ള മഴയും ഇടവിട്ട് നല്ല ചൂട്, ഇടയിലുള്ള ചൂടും മഴയും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സോയിലിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ദിസ് ആസ് ഹിമാലയയുടെ പോലെ തന്നെ this Peninsular Plateau is also a source of many rivers. Source of Peninsular Plateau, ഈ plateau elevated landformil നിന്ന് ഈ ഒരു elevated, there are many peninsular plateaus, that is Aravalli, Satpura, Vindhya, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു Peninsular Plateauയിൽ നിന്ന് it is a source region of many rivers. Let us study those things in detail. Now you can see on the map major features of the Peninsular Plateau, that is Aravalli Ranges, Malwa Plateau,
Vindhya ranges, Satpura ranges, Deccan Plateau in the southernmost part of the Peninsular Plateau. Then you have Western Ghats, Eastern Ghats, Chota Nagpur Plateau, Kathiawar and Kutch Plateau. So what I said, entire portion of Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, Telangana and West Bengal together forms a plateau called as Peninsular Plateau, and it is here you find all these plateaus as Aravalli, Malwa, Vindhya, Satpura, Chota Nagpur, Deccan, West, all these things comes under this, and this together forms the mountain ranges. Yes. So what I told you, the peninsular region or one of the characteristic is it is a source region of many rivers, and these rivers which takes its source from this peninsular plateaus are called as peninsular rivers, and these peninsular rivers are slightly different from that of Himalayan rivers. How do you think it is different from that of Himalayan rivers in Chojal? I told you Himalayan rivers are rain fed as well as snow fed ennu parnu. Rain summer season winter Madakalathu during rainy season it will be flowing rain, it will be full of it will be complete with rain, and in summer season how will it filled with water? With the water that is with snow and ice melting from the Himalayas. That is why I said rain fed as well as snow fed. So never it throughout the year it will be flowing continuously throughout the year. Whereas this peninsular river, it is only rain fed. Mazhaye matram ആശ്രയിക്കുകയാണ്. Because peninsular plateauil നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ birth എടുക്കുന്നത്. ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നല്ല, peninsular plateauil നിന്നാണ്. So it is completely depending on rain. So naturally what will happen during summer season, the intensity of the water or the speed of the water will be decreasing. The flow of the water decreases because it is depending on rain. This is the difference. That is, in the Himalayan rivers are rain fed as well as snow fed, whereas peninsular rivers are rain fed only, snow fed area. This peninsular rivers, that is the flow of this peninsular rivers is divided into two. One is east flowing and another one is west flowing. That is this flow of peninsular rivers is the flow. The flow is divided into two. One is east flowing and another one is west flowing. And east flowing what did I tell you, my dear children? To the right of you is always east. So this flow of peninsular river is two. One is east flowing, another one is west flowing. That is east flowing rivers edakkiyana? Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. And west flowing rivers edakkiyana? Narmada and Tapti. Got it? So, ee Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, finally adinte tributaries kuda evada poi cherunu? It will join to Bay of Bengal. That is, what will happen? Narmada, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, east flowing rivers aana, peninsular east flowing rivers aana, along with its tributaries it will be joining to Bay of Bengal. And west flowing rivers, that is Narmada and Tapti, along with its tributaries it will be joining to which sea? That is Arabian Sea. Understood? So Mahanadi, Godavari. So which are the Himalayan rivers? River Ganga, River Brahmaputra. And which are the peninsular rivers? River Mahanadi, River Godavari, River Krishna, River Kaveri, River Narmada, River Tapti, and these are the peninsular rivers. So east flowing ledakiyana? Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, and this will be joining with along with its tributaries to Bay of Bengal, and west flowing rivers Narmada and Tapti, along with its tributaries it will be joining to Arabian Sea.
So this one from the examination point of view മാപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. ഹിമാലയൻ റിവർ അല്ലെങ്കിൽ പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. Now let us study as we have studied in Himalayan rivers എന്താണ് the origin and the tributaries and to see which it is joining. Let us already now east flowing west flowing അറിയാം ഏത് സീയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം. Now let us see from where this peninsular rivers are originating. നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് മിക്കതും കൈലാസ് റേഞ്ചസ് ആണെന്ന് ഫുൾ നോർത്തേൺ ഹിമാലയാസിൽ നിന്നാണ്. Now here let us see from where exactly these peninsular rivers are originating and which are the tributaries of these rivers. Let us study this. Okay. Now let us see the peninsular rivers, its origin and the major tributaries. River Mahanadi, its origin, where does it originate from? The Maikala ranges in Madhya Pradesh. And the major tributaries are Ib and Tel. That is, the major tributaries of Mahanadi are Ib and Tel. And the sea to which it joins is Bay of Bengal. Godavari, that is Godavari, the longest among the peninsular river, that is Godavari, one of the peninsular river, which is the longest among the peninsular river. It originates from the western Ghats, that is Nasik district of Maharashtra, and its major tributaries are Indravati and Shabari. That is Godavari, evidunana Nasik district of Maharashtra. Nasik district of Maharashtra. And which are the tributaries? Indravati and Shabari. And the sea to which it joins, it is Bay of Bengal. Krishna, it originates from Mahabaleshwar in Maharashtra. Mahabaleshwar in Maharashtra. And the major tributaries are Bhima and Tungabhadra. And the sea to which it joins are Bay of Bengal. Then we have Kaveri. The origin is from Brahmagiri ranges. Now it is Western Ghats in Karnataka. And the major tributaries are Kabani and Amaravati. And the sea to which it joins, Bay of Bengal. Then we have Narmada. ഇവിടെ മഹാനദി മൈക്കല റേഞ്ചസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നർമ്മദ മൈക്കല റേഞ്ചസ്, നർമ്മദ മൈക്കല റേഞ്ചസ് ഛത്തീസ്ഗഡും മഹാനദി മധ്യപ്രദേശുമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, മഹാനദി മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും നർമ്മദ ഛത്തീസ്ഗഡുമാണ്. ആ റേഞ്ചസ് മൈക്കല റേഞ്ചസ് ഛത്തീസ്ഗഡ്. And the major tributaries are Hiran and Banjan. And the sea to which it joins is the Arabian Sea. And finally we have Tapti, that is it originates from Untitled Plateau, and that is Baitul district in Maharashtra, originates from Untitled Plateau. And the major tributaries are Anar and Girna, and the sea to which it joins is the Arabian Sea. Appo which are the peninsular rivers? Mahanadi, Godavari. Godavari is the longest among the peninsular rivers. And Krishna, Kaveri, Narmada and Tapti. And you can see here, waterfalls are also common in most of the peninsular rivers. The highest among these is the Jog Falls, that is 225 meters in the Sharavati river in Karnataka. Waterfall also is common in this peninsular river. Waterfallum common ആണ്. 9th already നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് waterfall, one of the land formed. So this highest waterfall, that is among these is the Jog Fall, that is found in the Sharavati river in Karnataka. Hope you would have understood the origin of these peninsular rivers and the tributaries, and along with the tributaries to which sea it is joining. So you have to go through it, that is
the peninsular rivers, its origin, and the sea to which it joins. Don't get confused, just that you have to go through, and just in the map also, as you have seen in the map, that you have to go through and complete that box. You need not write. That is Peninsular River river evideyanu origin, and the tributaries and the sea to which it joins, you have to go through. Now you have already studied the characteristics. Now you know what are Himalayan rivers, you know what are peninsular rivers. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു peninsular rivers എന്താണ്, Himalayan rivers എന്താണ്. You know the characteristics. Now we have understood peninsular rivers means what, Himalayan rivers means what it is. Now let us have a comparative study of both. Let us compare these two. Let us compare Himalayan river as well as peninsular rivers and see how these two differs. So what are these? The first point itself. One, if I ask immediately, കുട്ടികൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, Himalayan rivers are rain fed and snow fed, and peninsular rivers are only rain fed. അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓർമ്മ വരുന്നതാണ്, Himalayan rivers are perennial and peninsular rivers are non-perennial. എന്താണ് perennial? It flows continuously throughout the year, and ഇവിടെ during summer season the intensity of the flow decreases. ഇതല്ലേ? Now let us have a clear study of the let us have a comparative study of both of them. Now children, let us study each one. Let us compare both one by one, so that you will have a clear idea as to ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്തരും. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ്. വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ് ഹിയർ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ? സി, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഇവിടെ വി ആർ ഹാവിങ് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവും. വി ആർ ഹാവിങ് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ രണ്ടും അതിൻ്റെ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പറയുക. ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആർ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുക? ഫ്രം ദ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പെനിൻസുലാർ പ്ലേറ്റോ. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഇഫ് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആർ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഹിമാലയൻ റേഞ്ചസ്, ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ്, peninsular rivers from where it is originating? From the peninsular plateau. The second characteristic is extensive catchment area. Extensive catchment area or catchment area is more in Himalayan river. വിസ്തൃതമായിട്ട് ഫ്ലോസ് വിശാലമായിട്ട് ഒഴുകണോ, ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് വൈലി, അതാണ് ഹിമാലയൻ റിവർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? പെനിൻസുലാർ റിവറിൻ്റെ എന്താണ്? ഉറപ്പാണല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് പെനിൻസുലാർ റിവറിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോളർ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഓർ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഈസ് ലെസ്. അല്ലേ? ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സിൻ്റെ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ വിസ്തൃതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് വിശാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകും. ഇവിടെ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ വിൽ ബി ലെസ്. Third point is Himalayan rivers, as it is originating from Himalayas, intensity of erosion will be more. അല്ലേ? 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മുകളിൽ നിന്ന് ബേർത്ത് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്പീഡ് കൂടുന്നു, എറോഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സ് എറോഷൻ വിൽ ബി ലെസ് ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എറോഷൻ വിൽ ബി ലെസ്. Himalayan rivers creates gorges in the mountain region and meander in plain. Gorges ലാസ്റ്റ് ഇയർ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാലീസ്, ഗോർജസ്, മിയാൻഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാൻഡ് ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ അപ്പർ കോസ് ആൻഡ് ദ മിഡിൽ കോസ്. അപ്പർ കോസിലും മിഡിൽ കോസിലും ഫോം ആവണ ലാൻഡ് ഫോമിനെയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ബിക്കോസ് ഓഫ് എറോഷൻ ആൻഡ് deposition. So Himalayan rivers has the ability or has the capacity to create gorges in the mountain. Gorges, meanders ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്.
Peninsular rivers, since the intensity or since the speed of the flow is not very high, there it will not create deep valleys as they flow through hard and resistant rocks. So, deep valleys and gorges are not formed. Clear? So, Aditya ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു പോയിന്റിൽ ഇവിടെ create gorges in the mountain region and meander in plains. അപ്പോൾ deep valleys, gorges, meanders are formed. അപ്പോൾ പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി, deep valleys are not formed because of hard rocks. Next point, in Himalayan rivers high irrigation potential, rain feddum snow feddumana irrigation possibility is more, whereas in peninsular rivers irrigation possibility is less. Himalayan rivers inland navigation is possible. Plains ഉണ്ട്, great northern plains plains ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് inland navigation is possible. പക്ഷേ പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സിൽ എന്താണ്, ഫ്ലാറ്റ് അൺഈവൺ സർഫേസസ് ആണ്, ഹാർഡ് റോക്സ് ആണ്, അവിടെ ഇൻലൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ മോർ പോയിന്റ് യു ക്യാൻ ആഡ് ഓവർ ദെയർ, ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആർ റെയിൻ ഫെഡ് ആൻഡ് സ്നോ ഫെഡ്. പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സ് ആർ ഓൺലി റെയിൻ ഫെഡ്. ക്ലിയർ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ? ഇവിടെ ലാസ്റ്റിൽ ബോക്സ് മാത്രം എം ടി ഉണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങൾ ചേർത്തേണ്ടത് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് റെയിൻ ഫെഡ് ആൻഡ് സ്നോ ഫെഡ്, ആൻഡ് പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ ഓൺലി റെയിൻ ഫെഡ്. സോ യു വുഡ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് the differences between Himalayan rivers and peninsular rivers. So listen to the class. Here and there I have just reduced the thing. Listen to the class and do write it in your file. Now let us see how is the human life in this peninsular plateau. Cotton, that is cotton, pulses, groundnut, sugarcane, chilies, ragi, maize, all these things were grown in peninsular plateau. എന്തൊക്കെയാണ്? Cotton, pulses, groundnut, sugarcane, chili, maize, ragi, all these things were the major crops that was grown in this peninsular plateau. And the major minerals found over here was iron ore, coal, manganese, limestone, bauxite, etc. were the major minerals found over here. So naturally ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? Agriculture, mining and mineral based industry was there. So agriculture, mining and mineral based industry was there, extracting minerals from the earth's surface, as well as those things, those industries also was there. So my dear children, with this I think I'll stop. In the next class I will be doing the next physical division, that is the next physiographic division, coastal plains and islands. So once again I conclude my class with the famous American philosopher saying, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So I want my children to be very, very healthy, want to be very, very wealthy and want to be very, very wise, and in all aspects. So do listen to us, do come to us and wake up on time. Thank you children. Have a great day.